Україні! Слава Україні! Слава Україні! Today is 208th day of the full-scale invasion which Russia launched in Ukraine. What we have witnessed so far are genocide and war crimes conducted by the Russian Federation in Ukraine. Recently, American government publicly recognized that sanctions do not work as expected. They thought that sanctions would cripple Russian economy and trigger public discontent. But sanctions affected only very few sectors, and they were applied so slowly that Russia was able to adjust and reorient to different markets. We didn't see effects of the oil and gas sanctions yet, and most likely we will not see them this year. Meanwhile, people are dying in Ukraine. Civilians and innocent people, women and children, men, they are dying every day in Ukraine. A week ago, Izium was liberated and a new mass grave was found. More than 440 bodies were located in those graves, and most of them have signs of torture and forceful death. Statistically, Russian shelling of cities affects civilian targets 20 times more often than military targets. Biden recently was asked a question whether he is going to recognize Russia as state sponsor of terrorism. His answer was not to put a label on it. We don't ask for a label, we ask for an action that stands behind this label. Stop all business ties with Russia. 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 Recognize Russia as a terrorist state. Stop all business with terrorists. Stop all business with terrorists. America still has billions of dollars in trade with Russia, titanium, aluminum, copper, etc. By having business with Russia, America still sponsors Russian terroristic regime. Stop all business ties with Russia. Stop all business ties with Russia. Do not sponsor terrorists. Do not sponsor terrorists. The United States of America, please follow the example of Lithuania and Latvia and declare Russia a state sponsor of terrorism, or declare Russia a terrorist state. 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 Declare Russia a state sponsor of terrorism. 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 Declare Russia a terrorist state. Declare Russia a terrorist state. We are thankful to the United States of America, and we are thankful to the American people for providing military support. Ukraine needs more weapons to defend itself and win this war. More needed weapons for Ukraine. 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 Send Ukraine the weapons it needs. 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 Stop all business ties with Russia. 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 Declare Russia a terrorist state. Declare Russia
Keep supporting Ukraine. Please keep supporting Ukraine. Keep supporting Ukraine. Keep supporting Ukraine. Glory to Ukraine. Glory to Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! We are very thankful and we are very honored to have Ruslana, our dear Ukrainian Star and Ukrainian Activist, for all her work in support of Ukraine. Dear Ruslana, thank you so much for supporting Ukraine. Thank you so much for doing so much so that Ukraine would win. And Ukraine will win. Ukraine will win. Ukraine will win! Ukraine will win. Ukraine will win! Ukraine will win. Ukraine will win! And we will do our best so that the victory will come sooner. Ruslana, Ukrainian Star and Ukrainian Activist. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! It makes sense to be here and make my message close White House in Washington this 19th September. I'm Ruslana. I'm from Ukraine. I'm voice of Maidan, an ambassador in renewable energy in the world. But now I am fighting as all Ukrainians to stop this bloody war. Ukraine needs weapons. Ukraine needs support. And my message, with my big thanks for all Americans and personally to President Biden, because we met before, it makes sense to bring my message to the President that Ukraine needs action from you before it's too late. Make your action as soon as possible. Don't think about. The more day you are thinking, the more weapons we will need. The more people will be killed. That is why I'm here personally with all Ukrainians here, and I invite more Ukrainians join us every day. My big respect for everybody who are here every day. It works. It doesn't matter how many people here. Even one people can change the world. One heart, but strong heart, Ukrainian heart, will change the world. The situation, the world, never be the same. We are fighting for future, just to have tomorrow. It's about all world, because Putin attack, Energodar, Chernobyl, it's very dangerous. Everybody in the world can't sleep. Focus only for Ukraine and for the situation we have. No news, no one can explain what's going on inside in Ukraine. Only our heart. That is why your being here is so important. Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую, дорогі брати і сестри, за те, що ви тут. І меседж, який ми сьогодні маємо, він насправді об'єднує всіх. Треба робити, поки не пізно. І всі це розуміють, і з цим меседжем погоджуються абсолютно всі тут. Ми були сьогодні, український саміт почав працювати, американська коаліція за Україну. І ми бачили, що вони можуть сперечатися про райдер, скільки нам потрібно, якої зброї. Звичайно, ми просимо зброї, щоб наступати. Тому що Росія зруйновує просто звичайні будинки. Люди не зможуть перезимувати зиму. Це не смішно, це страшно, це трагедія. Це велика трагедія для світу, взагалі, який називав себе вільним, демократичним. Для світу, який будував демократію, це найбільший челендж і виклик ever. Ніколи ще не було такого хамства, яке зробив Путін взагалі з будь-якими міжнародними правами, правилами і законами, перекресливши все. Тому, якщо ми хочемо отримати
Перемога вона не буде для України, вона буде для всього світу. Треба залучати весь світ. Америка мусить розуміти, в тому числі, що вона є резонансом для великої кількості країн. Знак, який дає Америка, це завжди знак для багатьох країн світу, політичний знак і соціальний. Тому ми закликаємо всі NGO доєднуватися до нас. All Americans, just free people, just everybody who support Ukraine, understand NGO, doesn't matter, activists, doesn't matter who you are, but just join us and help us to push all politics to make action before it's too late. We need celebrities, we need musicians, we need sportsmen, doesn't matter. We need everybody here who understand how it's important. Don't lose even a moment, even a day. Я дуже хочу вам подякувати відсердечно. Я з вами тут, не те, щоб так гучно говорити пафосно, просто вам щиро, дійсно вклонитися, подякувати. Ми на Майдані робили те саме. І повірте, перемога за тими, хто встав і не зійшов з місця. От і все. Це називається наша з вами українська барикада. Хто встав і не вступився. Хто встав і простояв стільки, скільки треба. Нас питали, скільки ви будете стояти? Я казала, скільки треба. От скільки треба, стільки будемо стояти. Скільки треба, стільки будемо боротися. У нас надзвичайно гарні хлопці гинуть. Хлопці і дівчата. Тому знайте, кожен з вас робить велику справу. Ви рятуєте зараз чиєсь життя. Тому дуже вам дякую персонально. Від себе особисто. Від всіх українців сьогодні всі отримали драйв, що буде мітинг, і хто не зміг прийти, просили передати вам велике дякую. Люди обов'язково будуть долучатися. Ми будемо вам у всьому допомагати. Слава Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям Слава слава! Україні! Героям слава! Дуже дякую вам, спасибі. Thank you so much. Thank you, everybody.